No gamba, when did the revenue authority start becoming a paying officer of government? Handshake bazija mu revenue. Tuyinayo kabangali period. Mulinde, waliyo kabangali period. Ey'okwalampa kabangali. Ati kanga baddeko ng'endulu zivuga bakajjeko mwenge bakoleetenge n'obusuuti nga bumaze okufuuka emiguwa endulu zivuge obwamawulire obwo babunoonya babetente emitwe. Yes, we have the kabangali period. I've written Olangiridde there is a kabangali period. All of our Jose Sibwe Badukanga Bamuta Bachasola Nakugoba Mbata. Ngabakadiye. You don't drag in the Kabaka. The Kabaka is not a member of parliament. Kabaka is public. Yes. Kabaka can ask you. Yes. If you have a pregnant woman and you don't have a vehicle, a woman can tell you hire the vehicle. Yes. But in a motoka. The Kabaka as a citizen demands Mumpe. Kubanga mulemeddwa okuzimba ki abaganda bakuga weefumbira otya n'otakuta you are in parliament which passes money. You want people to believe that you have done an impressive work when you die in exile. When you die in exile gyoyogerako eyo bagivuddeko yonna kizze ku trial ekyo temukisobola. Kakati kankubuulire kankusomera akatabo kankano. When the judge becomes a chief. Kano kapya buno bupya kati buno bwa generation empya. Bupya buli ku bino liyo yiso. Naye akasinga okunyuma. Obukookolo okugeyana. Muhozi atattanga ku muntu mukomparinge nammwe ICC bebanja. Bevunaana you are indicted. Yes, onakoze eki. Kubanga muhozi likodi eri clear. He will be topped by the army. Why doesn't the army kill him? Has demonstrated his commanding skills. A soldier will be topped by a civilian, a former gate man. Asobola controlling kubanga yabeerako ku gate. Nakolako ne ka security company. Nalyoka joga ensi yonna n'ajoga. That is Africa. Bagamba nti amagye gajja muwamba. Yaka muwambe tulabe. Amagye gawambana. Kakati nkugamba. Nti akatabo kankano kagamba bwe kati. Nti Obote crisis y'abakyolinga basaba Obote obwa chief of staff. Following the death of Ito Joko, Obote refused to appoint an Acholi as an army chief of staff because of this deep mistrust. He instead appointed Smith upon Achak, who had no respect for the elderly Okeros. Smith, disrespected for this Okeros, turned the army into Acholis and Langis. Kuba tebakkiriza beekyabu kiina kuba kyabu. Where did they get learn this? And this is not a peasant mentality. Abali eno waggulu beeyita bakitalo. Undermining the bond Okero had described earlier. This explains why the Acholi soldiers decided to remove Obote because they refused to appoint him a blackmail. You call it the Savimbi theory. You can ensejja kutabuka. Ensejja kutabuka. Gwe mugamba yetatabula nsi. Lwaki mumugitabula? Mumina monopoly ya violence. Nenkugamba. Thereafter, a fight over control of weapons ensued. In one incident, the army chief of staff was stripped naked and beaten up by Acholi soldiers. Paulo Mwanga sarcastically said that this was a result of uncoordinated troop movement of soldiers. The Okeros fled to northern Uganda, and Acholi senior officers like Eric Odwa, who did not make it in time, were arrested, and Odwa's nails were removed by rank officers. Obote had been tricked by the Okeros to allow a cache of arms to pass through Uganda en route to southern Sudan, and these are the same weapons that were used to remove him from power. There were earlier attempts to reconcile the two tribes, which failed. At one time, Okero described the two tribes as a fox and a dog, that Obote had made a mistake to create trouble, to divide them. And Paulo Mwanga blamed Libya for this. This was a false accusation. Museveni's war was claiming more Acholis and Langes because they were deployed at the front line. They were the bulk of the UNL army because of tribalism. That's why Ntimugamba bafudde nnyo. Yes.
if you see a bomb explosion in a poco joint, we don't have a slam to feed them. Yes, the elites are dying. Why? You develop diseases that cannot be cured by herbs. The ordinary people use the herbs. Temuzimbye malwaliro endwadde zemulwala zebweru ate ekyo mukyewuunya lwe banaaziika gundi tewali mukyoli yafudde eggulo noga nti n'ennyumba ye bagimalirize mumusoose okuzimba former Ivorian president Felix Begin yazimba ekereziya esinga eya St. Peter's e Roma kukyalo ewaabwe gye bamuzaala. The new government did not see any use of it. Esulamu mmese. Sell it to tourism. Yes. Muzimbe bingwa. Didn't we see the destruction of Beni Kiwanuka's house? Was there any attempt by government to save it as an antiquity? The first house of the first prime minister of Uganda on Masaka Road was destroyed by refs. Are you different? People are bitter. When is this is because the former were seeing the end of the war as their savior. Abalangu Boba Sarakusaragana Museveni, in spite of Uganda. There was a peace in Irangu before Inacholi. Muganda Obote Nechon, Yajam government Yam 7. When Obote's father was killed, he was killed. Mugundi, Mungatu and PTA. Museveni led a delegation to Zambia with Nechon, and Nechon defended the government that Obote had killed his own father. It was not Museveni. Yes, Nechon was in the government. When it's Miss Apona Achaka sneaked into Uganda, after Obote declaring that we need now a general to fight Museveni, the Rangis exposed him and was killed in his hideout by Rangi people. Orutalo ba abacholi bayocha esomero lyachi lyerango Obote libagulamu Obote n'entebe n'abawala ne babakwata. Kubati bote bawangulwa mu kintu. This was already technology of the warriors. Abazulu tebaba kubyene babaduse emisinde nga baagala okwokya ekibuga ku bazulu bamukutte ba ono modern technology nkubya abagagga bonna ku ddogo ne mbateeka ku ttaka balina buli kimu golwanyisa ddogo miza ezo za ddogo tolaba Putin kye bamukubidde Putin oyo miza ezo z'abalasi miza ezo zitambulira ku ensi bw'edduka ng'ensi bw'edduka bwe yeetooloola kakati Abamerika bwe kye bakola baparalyzinga speed kuddukira. By the time you hit the target ng'evuddewo we bakuzannyira. You cannot shoot a running object. Kubanga kikyusa direction. Okujjako Tomahawk missiles ne cruise zo ziddayo ku base ez'Abamerika ziddayo. Yes. Yesterday nabadde neefuuyira mwenge gwange. Ng'oli ku bidde oyiwayo ku mwoyo ogutali musango ogwawasa nnyabo naye ate ndoze waffe ewaraja bwe tebaatwalayo mwenge ewaraja bwe tebaatwalayo mama wo gye bamuzaala biwoomerera kakati raja bwe yali mugagga nnyo kakati omusajja nannondoola mu bifo ebyo bisatu kozi essimu yange emulaba eyina akantu kenteke n'emabega ayisi ekiri emabega wange. The man moved from 3 places. Nga ina akasawo ke bwe kati. Kati bwe natuuse we nasembedde ne mulaba. Abaserikale bange ne bangamba nti this man has been following us. Naye ayina akasawo. Ne mbagamba bwe mumufulumya agenda kwabika. Bw'aba ayagala kututta sijja kufuluma jjajji Kanyuga. Kakati mumundeke mutunuulire. Kuba guluneedi omala gituulako. Nebaluka ave wana akwate kasawo ke mukubire wesasi wena nembaga mwenna mufulume mwenna tusigale mwaba babi sokoli yanti nze njimanyi ebyo mbimanyi buluneti tesobola kukubamu okujja ko ng'ogirinyeeko ekuba kiyimiridde erigala ddu kyovola ba obwafulaga mugwe wansi bwe muti kakati nembuuza omusajja tusigadde mwaba babiri you man we have been following me
nagenza okizuula omusajja bamuwangula mu kalulu n'azontowala anoonya Museveni kumuwa ku ssente engoye zatambula nazo mu kasawo ke mwakyusiza was an innocent man talina kyali yenga anoonya nze mutuse wa Museveni amuwe kasente bwebamukuba mu kalulu n'asinga ennyumba ye mwavu muzibu engoye zatambula nazo ku lubalaza dadde muttira bwereere. Yes. But I told him, Gundi, escort, you get out of this bar. Everybody should evacuate. Akole move yonna kubanga wabaddewo owabbomu ne master w'eddogote ne technology nze nadde mmanyi wakatuulirako naye ate bwenfuluma agenda kanyuga akakuba emmotoka atudde wano tudde wano n'ogamusimba ng'onoonya movement ekwata kasawo bbaala yonna yafulumye ebbala yadduseemu n'abasirikale ne bafuluma ne tusigala aba kubanze ngenda okujja mala mu kyaki kebera luno olugendo lutuufu bali be basookayo ne bakuba yali nkugamba kamalize wano nti nti akyolira nlanges this was a false accusation nkugamba to reconcile the two tribes which failed and Pumula Mwanga blamed Libya. Museveni's war, yes, was claiming because they formed the bulk of Eraba Gamba, Timuabalango, Mulimu State House. Fortunately for Langies, when the reconciliation efforts between Langi and Acholis failed, or better hatched a plan to kill Basilio or Kero. Interestingly, many Lang military officers had married the Acholi wives for their known hard work. So, Obate offered to sack Smith upon a check, subjected him Banu Abachori, Badi Bamanti, Abasingo Bunji Vaina, Abachala Balango. Karati, Gundi Basilio, Obate Abalango Baina Bachala, Basilio, Ategeka, Okutira Gundi Mukubo. However, this information was revealed by drunken Langi officer to his Acholi wife. Abacholi bakozi nnyo abakyala. Who relayed the information to Basilio Okero in a decoded message. In her message, she told the Olala Okero that he was free to return to Kampala and talk to Obote. However, the Acholi woman added further stressed that he should be mindful about the Acholi military because they would starve to death without it. This is how Basilio survived the assassination. This was the message. He is saving gun. Basilio. When Obote failed in his attempt to eliminate Basilio Okero, he went to Rosira at night and offered the money to detain the soldiers to fight for him. Obote stooped too low and almost innate before these criminals who had committed heinous crimes like a murder, rape, and robbery. Obote said that he was the Minister of Finance and that he could offer any amount of money to anybody who was ready to fight for him. He was pictured and videotaped, recorded with the criminals and the international and the interaction was broadcast on Uganda television. This was a sign of desperation. First of all, the Okoros were closing in from the north, and these criminal officers just wanted to get back to normal life. The situation can be well explained by these important factors of the time. Kakati nze nali mu nseko sali musale yangamba kyabasajja batusalidde amagezi batugambye bayite mu luweero tubawe free passage tusinkane ebombo bwe batuuka ebombo nabo bajja buzi bateese naani Museveni yali bweru nabaga don't form a government without us. They went ahead era baga nti Commander Sali Musale tumutadde ku military commission. Sale later told me, I'm a junior officer, bali abagenda political wing yaffe eri Nairobi. Sale refused to take up with their time kubanga bali bateeseza naye. Another delegation was led by Major Kweya
dokita kwe yali w'amaanyi nnyo baatwala ebintu bingi ekiwoko wisiki biki nanywako ne ku wisiki nanywako mu lutalo nze singa nali okubuulira bano abasajja bwe baalitegeeredde ti omusajja oyo mulwanyi wali ondabyeko ewasale but Sale officiated at my father's funeral we knew each other baali bandabyeyo no omwana ono alina okutegeera nti ku luno must be defeated ejjogo lyonna lyojooza abantu alla yamuleetaokumanya Museveni alabye ennaku tunuulya tv ya UBC eriko akawala kakunamye bo bali mu byabavubuka at this time UBC mobilization of people yalibaddeko n'ennyimba okumanya Museveni alabye ennaku yagambye mukungubage nga bendera ziri wansi wa mirongooti zo bendera weeziri bazifera dda kati oyo minister presidency budget yakugula ki bendera empya bannange obuno obubookisi bwe tulonderamu obulobo tugenda okuddamu okulonda nga babukamiramu babuddusitadda emmotoka za PTA Museveni agenda okutuuza ku Commonwealth ababuuza emmotoka they were eaten by termites n'abagamba bantu Botswana bwe naliyo bajja emmotoka zino ennene mu bantu ne bazipangisa why don't we do this Bukenya n'amugamba your excellency seems you outdated because we shall create a diplomatic row if delegations are driven in different cars there must be a car with the same color same type and Museveni bamuwangula nze emmotoka ziriwa ze baleeta where the car ziriwa mubazi hayalinga ziriwa aze emmotoka ziriwa naye Bukenya ye yasibwa bali ne batema mukula mwewuunya mu miitingi zaabwe mulabamu ye yasibwa mukozi n'adduka mu wesi ye tebamusiba bagenda okukuba ekintu kyabwe nga bo baabazidde ddala wekikolaki wekiggwera bakibala abo abasajja batuula everyday singa nali sirina data w'amaanyi kankubuulire teriyo tekinologi akwata conversation yeyo yonna kuba n'abatega obutambi babutega baba bannaabwe naye abo bennyini bagamba mwenda gwotutega ne bakagoba emisinde edduka n'ebyuma byo akasajja nekagasinze batega omusajja ayina majini ge nga tusiibula wano walabye lisiti y'aba RDCs babakyusiza Hudu Hussein paka Nyumbe abantu babadde abadde atawanya ababoda nga wo bwabukedde sente era bamutaddemu yawoye teyalumidde mulanyonyo ne amawulire bugasse yasoose okuwasa kitegeeza omusajja ono abadde anoonya sente zambaga okutawanya ababoda n'atawanya ababoda anoonya sente zambaga kibe kigwana wali otuviiridde mu kibuga musajja gwe singa bakwatanako n'akampi kano kakyofa togaba kekukuma bwekati kitaawo n'akulekera erinnya nti kyova togabye walumbe yakigaba erinnya lirigamba kyova togabye walumbe yakigaba kitaawe yafa amweganya naye Museveni asomba afa anti yemulekera nsi kyova togabye walumbe yakigaba omusika teyeebaza omulabako kukuma bw'aleeta amataala bwakolaki oyo Kabanda abonya oyo omusajja abonya naye bonna tuba documenting teri meeting yonna gye simanyi oyo ono yaliko Kabangali candidate abo be bakabangali candidate yabo oyo n'atawanya ekibuga n'atawanya ki n'atawanya amataala okalabika tekalabika tekabeera nakolaleezi abo bonna bakabangali candidate omusajja ulira omusajja yatandika okukuba fellowship nga y'abantu 100 kati agisigaddemu bwomu bwe mulaba wano mulaba atudde mu meeting abeemulago sente zange zazze omusajja avudde Canada nde 10 billion omusajja bagambye mumpe sente zange tewali lunaku nalumu lugenda kuteesa nammwe fwe bwetu omutikaseke omuteego you surrender it on the road side today's road side is a banks namusindikidde omu ku bantu bange bazibawe ndabintu eyo pusi bwazikima ewange benga tannaba kuba kusimu kappa omuntu ogwo nga tekabasimbula waako